బాక్స్ అయితే ఇలా వచ్చింది. దీని గురించి పూర్తిగా మెన్షన్ చేసినారు. చాలా సాలిడ్గా ఉంది. వెయిట్ అయితే కేజీన్నర దాకా ఉంది. దీన్ని చాలా ట్రై చేసిన ఓపెన్ చేద్దామని, అసలు ఫుల్ గమ్తో స్టిక్ చేసేసినాడు. బ్రేక్ అయిపోతున్నాయి సైడ్ పార్ట్స్ అంతా. లౌడ్నెస్ అయితే సూపర్. చాలామంది దీని గురించి రివ్యూ పెట్టలేదు, దానికోసం దీన్ని చేస్తున్నా. బోర్డు కూడా చాలా క్వాలిటీగానే ఇచ్చినాడు. బేస్ అయితే మాత్రం ఎంత ట్రై చేసినా కానీ రావడంలా. స్పీకర్స్ అయితే 2.5 mm ఇచ్చినాడు రౌండ్ షేప్లోనే. చాలా స్ట్రాంగ్గానే ఉంది. వెయిట్ మాత్రం అస్సలు మొయ్యలేం బా, చాలా అంటే చాలా ఉంది. Power on. Pairing. ఈ సౌండ్ మాత్రం ఇంకా అదే పవర్ ఆఫ్, పవర్ ఆన్. Power off. Power off.